好，今天我们来看龙书。龙书有没有不自量力啊？我感觉是有一点不自量力。别想那么多，能看多少算多少。Compilers, principles and techniques and tools。这是在计算机行业经久不衰的一个经典之作，介绍编译器的。Alfred A-Hole。等一下，我们看一下。OK， 第二版。为什么这么 actual size？ OK， 这大小对了。Putain。我感觉上一版是多长时间出的？10几年前了，07年，看见了吗？这是它的第一版的前言。我们读的细点还是前言也看吧。So in the time since the 1986 edition of this book, the world of compiler design has changed significantly. Programming languages have evolved to present new compilation problems. Computer architectures offer a variety of resources of which the compiler designer must take advantage. Perhaps most interestingly, the venerable technology of code optimization has found use outside compilers. It is now used in tools that find bugs in software and, most importantly, find security holes in existing code. 这是这一版的前言，第二版前言，第一版是在1986年。对，然后他说很多就是代码优化的技术，它除了写编译器有用之外，还在其他地方也有找到了用途，比如说找软件的那个 bug 缺陷，还有就是找到一些安全的漏洞等等。And much of the front-end technology, grammars, regular expression, parsers, and syntax-directed translators are still in wide use. Thus, our philosophy from previous versions of the book has not changed. We recognize that few readers will build or even maintain a compiler for a major programming language. Yet the models, theory, and algorithm associated with a compiler can be applied to a wide range of problems in software design and software development. We therefore emphasize problems that are most commonly encountered in designing a language processor, regardless of the source language or target machine. 这什么意思？就是在编译器里面的很多技术，因为大部分人学编译系统的人，他不会去有机会，就是他专门去写编译器，但是呢，还是要学，就是为了里面的很多技术在其他地方有用途。在整个的软件开发的软件工程里面，其他地方有用途。Anyway, use of the book 怎么用这本书 ？It takes at least 2 quarters or even 等一下 even 2 semesters cover all or most of the materials in this book. It is common to cover the first half of in an undergraduate course and the second half of the book, stressing code optimization, a second course at the graduate or mezzanine level. Mezzanine 是什么东西？博士吗？ Mezzanine level. OK， 就是这本书的，它建议前一半部分是在本科阶段来学，那后一半部分是研究生或者是两者之间的，就是本科够，那就大四的时候吧，大四的时候学。Here is an outline of the chapters. 这个每一章的介绍就不看了啊，我们就直接 attack 它的内容。这个还看一下它 prerequisites 提前需要哪些准备知识。
The reader should possess some computer science sophistication, including at least a second course on programming and courses in data structures and discrete mathematics. Knowledge of several different programming languages is useful. 看，其实它要求并不是很高它要的是一个 sophistication， 就是你有足够的知识，就是计算机方面的知识储备就可以了，包括2个学期的编程的课，然后那个数据结构啊，还有离散数学等等。那最好就是要熟悉几个编程语言。练习呢 ，The book contains extensive exercises with some for almost every section. 非常多的练习。We indicate harder exercises or parts of exercises with an exclamation point. 如果有叹号的部分，都是说比较难的题。The hardest exercises have a double exclamation point. 最难的是有2个惊叹号。Gradients online homework. Gradient 是打分吗？分段分段。Online homeworks. A feature of the new edition is that there is an accompanying set of online homeworks using technology developed by Gradients Corp. OK， 这 Gradients 是一个公司的名字，他们开发了一个网上的家庭作业Instructors may assign these homeworks to their class or students not enrolled in a class. Omnibus class. 综合性的编选。Question OK， 我看这个网站能不能访问看能不能访问。Open link in tab for 没了，看见了吗？这网站已经没有了，10几年前的没有了。Support on the World Wide Web. The book homepage, Dragon Book, Stanford. 看一下斯坦福大学的。这个还有这网站我看看Courses, Gradients. 这个没有了吧 Online homework system, also in North America, Europe, Middle East. Errata. Source code from appendix. 下回来呗。看一下，所有的代码都有，还可以编译。然后呢，我看看还有什么东西。这 source code 已经有了。Lecture notes， 斯坦福大学用的这个，我看一下Lecture notes， introduction， 它有基于这本书的一些课程它的这个课堂，这是看不到，不是所有都能看到的，看见了吗？看看这个公开课能看吗 ？CS 143 assignment， 看看有些是可以看的，这是练习，这个可以看。其实我们跟着，这还是很新的，你看见了吗？这是今年的。Programming assignment, course information, assignment lectures. 我看它的 lecture 我们能不能看到 ？Buy some, course overview. 也能看到可以啊，可以啊。仍然使用这本书，看见了吗？Not required, but used for reference. Course structure. Parsing. 其实如果跟着他的这门课学的话，可能更加快一点，因为他这个节奏不是参考书的节奏，就是上课用的这种节奏的话，我看看他这样学起来可能快一点。Anyway， 我们还是坚持我们的书吧，但是这个我可以作为一个参考，把它记下来，在 coding 里面，说不定可以回来看一看，尤其是它的一些
是它的一些练习题什么的。这个还有一个 Advanced Compiling Techniques， 看见没？还有一个高级的编译的课程，这个08年之后它就不 share 了，看见了吗？这个是什么？哥伦比亚大学的 Programming Language， 这个 A 后这个人是哥伦比亚大学的。Schedule Introduction， 看都不一定能看到的。行 ，Anyway 吧，我们还是老老实实看这本书。Table of Contents， 我们今天来看这 Introduction 吧。我们今天看 Introduction， 别想那么多，一点点扎实的看就行了。我靠，这他妈目录都这么长。Introduction. Programming languages are notations for describing computations to people and to machines. The world as we know it depends on programming languages because all the software running on all the computers was written in some programming language. But before a program can be run, it first must be translated into a form in which it can be executed by a computer. 世界上全都是软件，对吧？这世界上已经被软件给就是侵占了。那所有的软件都是由编程语言来写出来的。编程语言呢，第一步就是要把它转化成能够运行的这个过程。那这一步就需要编译器。等一下，我把这个全屏怎么全屏啊？哎，好，行。Now, the software systems that do this translation are called compilers. This book is about how to design and implement compilers. 这本书教大家怎么设计和实现这个编译器。We shall discover that a few basic ideas can be used to construct translators for a wide variety of languages and machines. 那他这还是让大家感觉舒服一点啊，或者是感觉到有信心一点，就是什么呢？基本的一些指导思想呢，就够了，就可以用来做一些简单的大部分的语言和机器都可以去做这个翻译系统了。就是说，你掌握了一些基本的思想，就可以实践了。Besides compilers, the principles and techniques for compiler design are applicable to so many other domains that they are likely to be reused many times in the career of a computer scientist. 对吧？这个是很重要的，就是你学编译系统、编译器设计啊，那里面的知识可以迁移到其他的系统设计当中，所以对一个计算机科学家来说，编程的人来说很重要。The study of compiler writing touches upon programming languages, machine architecture, language theory, algorithm, and software engineering. 看，现在很少有什么东西不是一个综合的。它这编译器设计是不是一个综合领域啊？靠，有个小虫子。涉及到了这个包括编程语言是吧？体系结构，还有语言的理论、算法，还有软件工程，对，这些肯定的。其实我对这个，我为什么研究，就是我为什么学习编译器呢？就是我觉得我总想从这个智能系统啊、神经科学，还有就是人工智能这个角度看看，吸取一些养分为什么呢？因为人就都是属于语言，只不过它这个编译器系统是语言的转换，那它也是要涉及到语言的。那我就想看看这里面总能吸收到一点养分的。
Anyway 啊，这不要扯太远了。Language processors 语言处理器。Simply stated, a compiler is a program that can read a program in one language， 对吧？原语言，对吧？ The source language and translate it into an equivalent program in another language, the target language。对，那比如说 C 语言就是一个原语言，那么汇编语言就是中间语言，还不是机器码。接下来就是，但是已经接近机器码了。最终能够在一个目标机器上面运行的，比如说 Intel 的 architecture、ARM， 这各种各样的计算机架构上面能够真正执行的二进制，那就是它的目标语言。那这个图它就解释了一下，就简单的一个图。然后呢 ，an important role of the compiler is to report any errors in the source program that it detects during the translation process。对，能够帮助但就是编程的人发现错误，这是编译器的另外一个，就是其中一个重要的一个功能。If the target program is an executable machine language program, it can then be called by the user to process inputs and produce outputs. See figure. 对，如果你的目标程序是一个可执行的机器语言写出来的这么一个程序的话，那它就可以运行了，对吧？还有一种叫做，就不是 compiler， 而是一个 interpreter 解释器。An interpreter is another common kind of language processor。这都是它统称为语言处理器吧。Instead of producing a target program as a translation, an interpreter appears to directly execute the operations specified in the source program on inputs supplied by the user。解释器就是直接一句话一句话的解释，然后执行。The machine language target program produced by a compiler is usually much faster than an interpreter at mapping inputs to outputs， 对吧？通常那个编译之后的程序速度快，对，这都是大家非常熟悉的概念了。An interpreter, however, can usually give better error diagnostics than a compiler because it executes the source program statement by statement。 那解释器好处是，他说它的这个错误信息要清楚一点，因为它一句句来的嘛。首先你就知道哪一句有啥问题，它立即就能够知道它是在哪儿。举几个例子啊 ，Java programming、Java language processors combine compilation and interpretation as shown in figure。那 Java 语言的处理器，就是 Java 语言的编译器，它是把编译和解释结合在一起了。啥意思呢？看一下 1.4 这个 source program， 然后呢翻译器 translator， 然后呢中间语言 intermediate program， 然后呢经过了一个虚拟机和 input 一起出来一个 output， 是这种结构，这叫做 hybrid， 一个综合体，一个混合体，对吧？这个也挺有名的 ，Java 的那个 bytecode 字节码。对吧？ A Java source program may first be compiled into an intermediate form called bytecodes. The bytecodes are then interpreted by a virtual machine. A benefit of this arrangement is that bytecodes compiled on one machine can be interpreted on another machine, perhaps across a network. 对，这种好处就是这种架构的好处就是，你这 bytecode 你可以在就是 be portable， 对吧？就是可以移植的，这个很重要一点。就是很重要一点，就是一个程序员你写的这个程序能够在很多地方运行，这是不是很重要？就不用做重复的劳动了，对吧？就是 Java 曾经有过一个著名的一句话，就是written once, run everywhere， 对吧？In order to achieve faster processing of inputs to outputs, some Java compilers called just-in-time compilers
translate the bytecodes into machine language immediately before they run the intermediate program to process the units. JIT 叫做 JIT just in time， 就需要的时候，它就立即来进行翻译。Anyway， 知道一个概念是可的。In addition to a compiler, several other programs may be required to create an executable target program. 如 1.5 图。那除了编译器之外，还有一些其他的辅助的一些程序，最终产生一个可执行的一个文件。A source program may be divided into modules stored in separate files. So the task of collecting the source program is sometimes entrusted to a separate program called a preprocessor. 就是我们的原程序可能是分散在不同的文件里面，那么这些文件最终需要被汇集起来，就是并且进行一切的处理，这就是处理器的 preprocessor。pre 就是开始，预先处理，预处理器。The preprocessor may also expand shorthands called macros into source language statements。对，这个宏，对 macros 就宏 ，C 语言里面就有宏啊。那就是也是预处理器它的功能之一，就把这个宏给展开。The modified source program is then fed to a compiler. The compiler may produce an assembly language program as its output, because assembly language is easier to produce as output and is easier to debug. The assembly language is then processed by a program called an assembler that produces relocatable machine code as its output. 看，就是你编译器之后，你通常输出是一个汇编的语言写的一个程序，汇编语言，然后这汇编语言再送给这个汇编器 assembler， 最终再变成一个可执行的机器码，对吧？这是这么一个过程。那为什么要有一个就经过中间这个汇编这个语言的这个形式呢？他这说的就是因为就是经过这么一个比较快，就是汇编语言比较容易生成，而且呢还比较容易进行 debug， 所以它在真正生成机器码之前，最好是先变成汇编语言。就如果有问题的话，你看一下汇编代码，然后看看争取找到问题。Large programs are often compiled in pieces, so the relocatable machine code may have to be linked together with other relocatable object files and library files into the code that actually runs on the machine. So the linker resolves external memory addresses where the code in one file may be refer to a location in another file. The loader then puts together all of the executable object files into memory for execution. 接下来那两个工具就是一个叫做 linker， 对吧 ？linker 它把你分成一块一块的单元给连在一起，然后最后呢再把它需要这个 loader 把它 load 进去系统里面进行执行。